would have thought that out of 40,000 plus Peru agents, only 4,000 plus would qualify for the Flying Start Kickoff 2026 of Peru Life UK. And I'm one of them. Hey Laguacheras, Angel here, and I am finally back for another video. And for today's mini vlog, ipa-experience po mo sa among event sa Peru Life UK. Tara, let's go! Thankful kaayo ko guys kay na-appeal jud ko sa mga na-qualify ani nga event no. At din pag January 13 of 2026 guys, ug giheld ni siya sa MOA Arena. To be honest guys, first time jud ko nakasulod dinhi sa MOA Arena no. Nakaanhi naman ko pero dito ra sa gawas. Dili tungod ani nga event, dili sab ko makatungtong aning lugar. Tinuod jud na ilang giingon no. Basta maning kamot lang gid ka og magkugi inubanan sa pagsalig ug pagampo, makuha ra gyud nimo imong mga gusto sa kinabuhi. Di ba mo would be ang ingon sa Ginoo, lihok tawo kay tabangan ti kason. So ang pagtabang sa Ginoo sa imuha kung dili ka mo lihok, di ba? Kung ikaw nga naglantaw ani bangon na diha og lihok na didto. Char. Anyways guys, this is the grandest event I've ever attended in my entire life. I was able to meet the CEO, Mr. Sanjay Chakrabarty. Though dili jud face-to-face nga nag-meet mi ha, pero at least pa nakita na ko siya in person. That's what I mean. And all other mga bigatin sa Peru Life UK guys. Na-meet na ko, nakita na ko sila in person. Kaya nanglingig bitaw kay sa paminaw kay kinsa raman intawan ko oy. Kana bitaw mahalubilo nimo ang mga bigatin sa Peru Life, mga dagkong tae sa Pilipinas, di ba? I only ask one bread, but God provided me 5. Libre lang yun mangandoy, pero dili pwede nga pangandoy lang ni tanan. Just a quick history lesson lang guys. Peru Life UK was established in the Philippines in 1996. Its parent company, Prudential PLC, founded in 1848 in London, expanded globally, focusing on Asia and Africa after demerging its US business, and continues its legacy of financial protection and innovation in the Philippines. Peru Life UK was the pioneer of InsuraVest, that is investment-linked life insurance, guys. So pagpa-insured na mo sa amua guys, kay we've been in the business for 178 years and 30 strong years in the Philippines. So guys, you can count on me. If planning mo mag-open og policy, then just send me a message guys. Anyway, daghan kaayo ganap ani nga event, sulit kaayo, heavy pa raffle, 10K, 20K, 100K, and ang BYD lang naman. Pero wala nabunutan ako pangalan, bisan isa ato. Sige lang, bawi next time. They also invited parokya ni Edgar and also the host, it's Paulo Ballesteros, guys. Sumoto, kiat to the max in the angel, pero kiat with class gihapon. Ana, dapat. Char. So for our day 2, guys, the team decided nga moadto daw migdagay tayo og Enchanted Kingdom. So gore na dayon ang mga peps kay laag na good na. I-share lang po nato atong OOTD no. My overall fit is from the Black app. For our first stop, nihapit mi dire sa the Marcos Twin Mansion located in Cabuyao, Laguna, guys. This is an abandoned 1980s property formerly owned by the Marcos family, often dubbed as Malacanang of the South. Dayon karon kay haunted mansion na siya guys, kay naamanda nagparamdam. Sana all nagparamdam. Then second stop namo kay sa Gallego, Paris. Diri nami nag-breakfast kay nindot kaayo ang view sa Taal Lake.